Good day, students. Today we shall look into the first unit, solar energy. What do you mean by solar energy? What is solar radiation? How is it affected? And how do you measure the solar radiation? We shall go through these topics in this video. Now let us define solar energy. It is the energy produced and radiated by the sun. സൂര്യനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എനർജിനെയാണ് നമ്മൾ സോളാർ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ എനർജി സൂര്യനിൽ നിന്ന് പ്രവഹിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Now this solar energy can be directly or indirectly be converted to any useful form for us, right? So what is the useful form for us? It should be converted into either heat or electricity. അപ്പോൾ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ എനർജീനെ നമുക്ക് നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വഴിയോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് വരുത്താം. ഓക്കെ. The incoming solar energy has different components. It is comprised of the electromagnetic spectrum. But when it reaches the Earth's surface, only three major components remain in it. And that is ultraviolet rays, visible light, and infrared radiation. The solar energy reaching the Earth's surface will have 8% ultraviolet rays, 46% visible light, and 46% infrared radiation. Okay. Now, what is the nature of this solar energy that we see? It is highly irregular and it requires a large area to collect energy at useful rate. ഇവിടെ പറയുന്നത് സോളാർ എനർജിയുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് സ്ഥിരമായി കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ ഈ വരുന്ന സോളാർ എനർജി? അല്ല, പല ദിവസം പല പോലെയായിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ, ചില ദിവസം നല്ല സണി ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ക്ലൗഡി ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹൈലി ഇറഗുലർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ സോളാർ എനർജി. ഓക്കെ, പിന്നെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് വരുത്തേണ്ട ഹീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് ഈ സോളാർ എനർജീനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്നും കളക്ട് ചെയ്താൽ പോരാ അല്ലേ? കുറേ കളക്ടേഴ്സ് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഹിയർ ലെറ്റ് us see some of the facts related to sun. Okay, now this is a picture of the sun, and from that we can see that it is a large sphere of hot gases. Now this heat is produced by fusion reactions within the sun. Okay, ഈ hot gases ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൂര്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുറേ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഹീലിയം ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത്. Okay. Now the diameter of the sun is 1.39 into 10 power 6 kilometers. വലിയൊരു ഫിഗർ ആണ് കേട്ടോ അത്. Now let us consider the earth. The diameter of the earth is 1.27 into 10 raised to 4 kilometers. അപ്പോൾ സൂര്യനേക്കാളും വളരെ ചെറുതാണ് നമ്മുടെ എർത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. Now the distance from earth to sun, നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സൂര്യനിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 into 10 power 8 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. അത് വലിയൊരു ദൂരമാണ്, വളരെ വലിയൊരു ദൂരമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ സൂര്യനെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, the angle subtended at the earth's surface to the sun is 32 minutes. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. Now ആംഗിൾ സബ്റ്റൻഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ ലൈൻസ് വരച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചോ. നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ എവിടെ നിന്നിട്ടും സൂര്യനെ നോക്കാം. സൂര്യൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ രണ്ടറ്റത്തു നിന്നും നമ്മൾ ഓരോ ലൈൻ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ നേർക്ക് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലൈനുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അത് എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞത്? അത് 1 ഡിഗ്രി പോലും ഇല്ല എന്ന് പറയണേ, മിനിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ?
ഒരു മുഴുവൻ വട്ടം കറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് 360 ഡിഗ്രിയാണ് വരാം. അപ്പോൾ ഇത് 1 ഡിഗ്രി പോലും ഇല്ല, 32 മിനിറ്റ്സ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ആംഗിൾ ഉള്ളത്. ഈ ആംഗിൾ വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേസ് എല്ലാം തന്നെ പാരലൽ റേസ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ പാരാക്സിയൽ റേസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാരലൽ റേസ് ആണ് എർത്ത് സർഫസിൽ വന്ന് വീഴുന്നതെങ്കിൽ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൺലൈറ്റിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഏകദേശം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, we are going to define a constant to measure the sun's radiation. Okay, it is called the solar constant ISC. So how do you define the solar constant? It is defined as the amount of energy received in unit time, that is 1 second, on a unit area, അതായത് 1 meter square. The area should be perpendicular to the sun's direction. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നിൽക്കണതിൻ്റെ നേരെ നട്ടുച്ച നേരത്ത് ആണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത്. സൂര്യൻ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് നേരെ മേലെ വരുന്നത് അപ്പോൾ. അറ്റ് ദ മെയിൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഫ്രം ദ സൺ. ഇനി അവസാനം പറഞ്ഞ മെയിൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഫ്രം ദ സൺ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എർത്ത് സൺ ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെയധികം വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, so this constant, solar constant, can vary due to the sun's distance from the earth and the solar activity on the sun. Okay, so let's view that in these two videos. This video shows the orbit of earth around the sun. Okay, so when earth is at the farthest position from the sun, it is called the aphelion. And when earth is at the nearest position to the sun, it is called the perihelion. Okay, so from this it is understood that the distance of the earth from the sun is sometimes very large and sometimes a bit more smaller. So this has to be averaged. Okay, so that is why we have added the sentence at the mean distance, that is at the average distance of the earth from the sun. Now in this next figure, you can see the activities occurring upon the solar surface. Okay, so there is actually a 11-year cycle on the sun. The sun is continuously having a mixture of gases in it that is erupting, and there are magnetic fields that are breaking into many long eruptions, long flares and all. അപ്പോൾ സണ്ണിൻ്റെ സർഫസ് ഇങ്ങനെ വളരെ ശാന്തമൊന്നുമല്ല, ഭയങ്കര ടെർബുലൻ്റ് ആണ്, ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും ഭയങ്കര കെയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ആക്ടിവിറ്റി കാരണം ഈ സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേഡിയേഷനിലും കുറേ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ സോളാർ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സോളാർ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിലും അതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ, ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാവാം. അതാണ് അടുത്തത് ഞാൻ കാണിക്കാം. The value of ISA is thus defined by NASA, the National Aeronautics and Space Administration, as 1353 watt per meter square. അതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ. The variable value can be plus or minus 3%. Okay. This intensity of sunlight falling on the earth's surface at a day can be calculated by another equation given as I divided by ISC. ഇവിടെ I എന്ന് പറയുന്നത് it is the amount of energy received on a particular day on the earth's surface. Okay, so I divided by ISC is equal to 1 plus 0.033 cos of 360 into n by 365. ഇവിടെ n എന്ന് പറയുന്നത് it represents the day of the year. എത്രാമത്തെ ഡേ ആണ് ആ വർഷത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 360 എന്ന ടേം വരാൻ കാരണം എർത്ത് സണ്ണിന് ചുറ്റും 360 ഡിഗ്രിയിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 365 എന്ന് വരാൻ കാരണം 365 ഡേയ്സ് എടുത്തിട്ടാണ്
ഒരു റെവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എർത്ത് സർഫസിലേക്ക് വരുന്ന സോളാർ റേഡിയേഷൻ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. The solar radiation, when it enters into the Earth's surface, it gets reflected back to the space by clouds. നമ്മുടെ മേഘങ്ങൾ കുറേ റേഡിയേഷനെ തിരിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വിടും സ്പേസിലേക്ക്. Again, UV rays get absorbed by the oxygen and ozone gases in the atmosphere. Okay. O2 എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിജൻ ഗ്യാസും O3 എന്ന് പറയുന്ന ഓസോൺ ഗ്യാസും ഈ വരുന്ന റേഡിയേഷനിലെ UV റേസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ IR rays get absorbed by carbon dioxide and water vapor in the atmosphere. അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസസും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശങ്ങളും മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സും ഡസ്റ്റ് കാരണം സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകാം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് സ്കാറ്റർഡ് ബൈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് ഇൻ എയർ. അപ്പോൾ വരുന്ന സോളാർ റേഡിയേഷന് ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Solar radiation that is not absorbed or scattered and reaches the ground directly from the sun is called direct radiation or beam radiation. Okay, അപ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷനോ സ്കാറ്ററിങ്ങോ ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ നേരിട്ട് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൺലൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീം റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയാം. The solar radiation received from the sun after its direction is changed by reflection and scattering in the atmosphere is called diffuse radiation. Okay, അപ്പോൾ എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ വഴിയോ സ്കാറ്ററിങ് വഴിയോ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറി പോകുന്ന സോളാർ റേഡിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്യൂസ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. The total solar radiation received on a unit area surface in unit time is called the insolation at that point. Okay, അപ്പോൾ എർത്ത് സർഫസിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് വന്ന് വീഴുന്ന സൺലൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ബീം റേഡിയേഷനും വരാം, ഡിഫ്യൂസ് റേഡിയേഷനും വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം beam radiation plus diffuse radiation at a point is called the insolation at that point. Now, let us see the attenuation of beam radiation at Earth's surface. സൂര്യനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വരുന്ന ബീം റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ അറ്റനുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ്? ആദ്യം തന്നെ what do you mean by attenuation? Attenuation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the reduction of value of something, അതായത് അളവിൽ കുറയാന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. To attenuate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അളവിൽ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോവാം. Here in the beam radiation, let us assume some rays coming directly from the sun. Okay, UV rays get absorbed by oxygen and ozone in the atmosphere. Okay, so some of the rays will get lost. Then IR rays get absorbed by carbon dioxide and water vapor in the atmosphere. Here again a few rays will be lost. Then the radiation is again scattered by water droplets and dust in air. Its direction may get changed. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബീം റേഡിയേഷനെ അറ്റനുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഈ വരുന്ന സോളാർ റേഡിയേഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. Now, to measure the energy transferred to a surface by solar radiation, we measure the heating effect of direct and diffuse radiation. Okay, അപ്പോൾ സോളാർ റേഡിയേഷൻ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഒരു പ്രതലത്തിൽ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണേ? ആ പ്രതലത്തിന് എനർജി, ആ പ്രതലത്തിലേക്ക് എനർജി കൊടുക്കുക ചെയ്യണേ. എങ്ങനെ? ചൂടായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സോളാർ റേഡിയേഷനെ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ചൂട് മെഷർ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മെഷർ ചെയ്താൽ മതി.
There are two types of instruments used to measure solar radiation. They are pyrheliometers and pyranometers. പേരിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം പയർ PYRE എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തീക്കുമ്പാരം എന്നാണ്. ഹീലിയോ എന്ന് പറയുന്നത് സൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സണ്ണിൻ്റെ തീനെ അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിൻ്റെ ചൂടിനെ അളക്കുന്ന മീറ്റർ. അതുപോലെ തന്നെ പൈറാനോമീറ്ററിലും പയർ ആ തീക്കുമ്പാരത്തിനെ അളക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം മാത്രമാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, that's all for today, dear students. In the next video, we shall look into the different types of pyrheliometers. Thank you.